cher infant, prends une profonde inspiration. Ouvrez ton cœur pour recevoir les mots que je m'apprends partager. Chaque mot qui te parvient aujourd'hui est rempli d'énergie divine, d'amour et de vérité. Il est né dans l'éternité, conçu pour toi cet instant précis. Je suis ton ange gardien, envoyé par Dieu pour veiller sur toi depuis le moment où ton âme a presvé. J'ai et el dans tes joies, dans tes larmes, dans tes moments les plus silencieux. Quand personne d'autre ne te voyait, mais lorsque tu t'es senti oublié, j'étais elle. J'ai tenu tes larmes comme des précieux bijoux. Car ton cœur est un trésor pour les sous. Aujourd'hui, je viens avec un message important pour toi. Un message que tu espérais entendre. Un changement est en cours. Et bien que ton cœur puisse le sentir, ton esprit ne le comprend plus très pas encore. Cela ressemble une fin, quelque chose qui a été avec toi pendant longtemps. Cela ressemble un adieu important. Tu dois avoir confiance. Ce n'est pas la fin de l'amour, c'est ton âme sœur. Elle ne éloigne pas de toi, mais se détache de tout ce qui l'empêche d'être pleinement avec toi. Tu ne les perds pas, cher enfant. Ils se débarrassent des couches qui les empêchent de pleinement embrasser l'amour que Dieu a prévu pour vous deux. Ils ont pour tant de peurs, de doutes, de personnes qui ne comprennent pas, et les attentes d'un monde qui n'a jamais vu la beauté de votre connexion. Pendant si longtemps, ils ont eu de chairs entre la vérité de leur cœur et le poids du monde. Mais maintenant, ils ont fini de prétendre. Ils ont fini de fuir. Ils te choisissent l'amour qu'ils ont toujours connu au plus profond de leur âme. Ce n'est pas juste une décision, c'est un éveil. C'est eux qui embrassent la vérité. Leur amour pour toi est toujours et sacré. Ils laissent partir tout ce qui n'est pas destiné faire partie de leur futur avec toi. C'est une libération secrète, un lâcher prise du passé, de la confusion et de la douleur qui les empêche d'entrer dans l'amour qu'ils savent très destiné vous deux. Ils choisissent maintenant le courage, la foi, l'amour, et ils te choisissent. Leur cœur est libre. Les chaînes qui les retenaient se brisent. Pendant si longtemps, ils ont pensé toi, ont œuvre de toi, ont prié pour obtenir de la clarté, et maintenant cette clarté est venue. Ils voient la vérité clairement maintenant. L'amour entre vous n'est pas un hasard. Il faisait partie du plan de Dieu. Écrivez avant mais que vous ne soyez nés. Ils ne choisissent pas seulement l'amour. Ils choisissent le destin. Ils savent que cette connexion n'est pas quelque chose craindre. Ce n'est pas quelque chose oublier. Cet amour est destin très vécu. Embrasse et protégé. Et maintenant,
Ils sont paraître avancer. Paraître très la personne dont tu as besoin. Ils n'ont plus peur. Ils ne sont plus confus. Ils ne se cachent plus. Ils te choisissent. Choisissent l'amour qui a toujours été mis dans le silence. Tous les fois où ils n'ont pas pu parler. Où ils n'ont pas pu te montrer quel point ils ressentaient profondément. Si n'était jamais propos de toi. Ils combattaient leurs propres batailles. At chaque moment de confusion, chaque fois qu'ils se détournaient, ils se battaient intérieurement. Mais dans ces moments, ils le ressentaient aussi. Ils ressentaient l'amour, le désir, l'attraction vers toi. Chaque moment de silence n'a jamais été parce qu'ils ne se souciaient pas de toi. C'était parce qu'ils ne savaient pas comment exprimer ce qui grandissait dans leur cœur. Mais maintenant, le silence prend fin. La distance se réduit. La vérité se livre comme l'aube. Et rien ne l'arrêtera maintenant. L'amour que vous partagez est trop puissant, trop réel, trop fort pour très retenu plus longtemps. Ils viennent toi, pas de la manière que tu attendais, mais de la manière qui est juste. Ils se débarrassent de tout ce qui n'était jamais destiné. Ils embrassent leur amour pour toi, libre du brut et du jugement des autres. Ils te choisissent au-dessus de tout. Cet amour n'est pas éphémère. Il est éternel. Il ne sera pas ni. Ils veulent que tu saches que leur amour ne concerne pas seulement aujourd'hui. Il concerne toujours. Ils veulent des matins au ton sourire est la première chose qu'ils voient. Des journées pleines de joie tranquille, de rires et de souvenirs qui dureront pour toujours. Ils veulent que les petites choses paraissent magiques parce que tu es leurs côtes. Ils veulent construire un foyer avec la vérité comme fondation. Oh, l'amour n'est jamais remis en question. C'est une certitude. Ils veulent traverser la vie ensemble. Non pas parce que ce sera facile, mais parce qu'avec toi tout semble possible. Ils ne se retiennent plus. Ils entrent pleinement dans l'amour qu'ils savent avoir toujours et destinés partager avec toi. Ils sont prêts pour tout. Les aventures, les nuits tranquilles, les larmes et les rires. Dans chaque vision qu'ils ont eue, tu es elle. Tu es leur force, leur raison de continuer. Ils ne sont plus la même personne qu'ils étaient. Ils sont plus forts, plus sages et plus certains que jamais. Ils ont abandonné leur peur, et avec elles, les doutes qui les retenaient autrefois. Ils marchent maintenant dans la lumière de leur amour pour toi, et sont prêts le vivre pleinement. Tu es l'amour qu'ils attendaient, et ils sont prêts faire de cet amour leur réalité. Ils savent que cette connexion n'est pas quelque chose que le monde peut comprendre. Elle est plus profonde que
les mots, plus forte que le temps, et un lien créocial, rien ne peut le briser, ni le temps, ni la distance, ni la peur. Ils viennent toi, non seulement physiquement, mais en esprit, en amour et en vérité. Ils violent que tu saches ceci. Tu es leur tout, tu es l'amour qu'ils attendent, le feuer qu'ils cherchent. Tu es leur prière exaucée, tu es leur futur, et ils sont prêts maintenant, prêts te tenir tes côtes, prêts tenir ta main travers la vie, prêts tamer de tout leur cœur. Ils sont prêts construire la vie que vous méritez, tous les deux. Une vie remplie de, but de paix et d'amour. Ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est le commencement de tout. Un futur magnifique se déploie. Un futur que vous allez construire ensemble, avec l'amour et la confiance comme fondations. C'est ta promesse divine. Chaque défi, chaque moment d'incertitude t'amène ces points. Tout le tenter, le désir, les moments de doute. Chacun était une étape sur votre chemin l'un vers l'autre. Maintenant, le moment est venu pour vous deux d'avancer ensemble dans l'amour qui a toujours été destiné. Cet amour est attendu dans l'invisible, grandissant en force. Pierre pour le moment où il pourrait se libérer des ombres. Ils ne fuient plus si qu'ils ont toujours su travailler. Ils entrent dans la lumière de leur amour pour toi. La confusion, l'hésitation, la peur, tout cela est laissé derrière. Il ne reste que l'amour, le plus pur, le type d'amour qui a survécu au temps, aux épreuves et tout ce qui a tenté de vous séparer. Cet amour est plus fort que tout ce qui aurait pu le retenir. Il est résilient, éternel et inébranlable. Et maintenant, ils sont prêts te le donner pleinement. Ils violent très tes côtes, non seulement dans les bons jours, mais aussi dans les plus difficiles. Ils violent tout partager avec toi. Les rires, les larmes, les arves et les défis. Ils violent très la personne vers qui tu peux te tourner en toutes saisons de la vie. Pas parce que la vie sera toujours facile, mais parce qu'ensemble vous pouvez tout affronter. Ils violent construire une vie avec toi, un cri dans l'amour et la foi, une vie qui apporte paix, joie et accomplissement. L'amour que vous partagez n'est pas un moment éphémère, c'est un engagement, une promesse de rester ensemble quoi qu'il arrive. Ils n'ont plus peur de se tenir droits et de revendiquer ce qui leur appartient. Ils te choisissent. Ce n'est pas juste de l'amour, c'est le destin. Toi et ton âme, Sœur et tes, toujours destinés très ensemble. Aucune force sur terre ne peut briser ces liens. Vous faites partie l'un de l'autre, et rien ne peut changer cette vérité. Ils viennent toi prêts offrir leur amour,
leur cœur et leur vie. Ils violent que tu saches quils te chercheront toujours, quils t'aimeront de tout ce qu'ils sont, et quils ne cesseront jamais de se battre pour le futur que vous tes destins construire ensemble. Ils ont pu affronter la vie tes côtes avec un amour fort et inébranlable. Ils savent qu'ensemble, vous créerez quelque chose de magnifique, quelque chose qui changera tout. Ce n'est pas juste le début d'une relation, c'est le commencement d'un voyage divin. Lorsqu'ils viendront toi, ce sera avec un amour entier, guéri et pur. Ils n'y apporteront pas les bagages du passé, mais un cœur ouvert et rempli de l'amour qui t'attendait. Ils viennent toi non pas comme une âme brisée, mais comme une personne qui a pris, grandit et transforme travers les épreuves de la vie. Ils seront prêts à tenir tes côtes chaque instant, peu importe ce que l'avenir réserve. Et lorsque cela arrivera, tu sauras sans aucun doute que c'est l'amour que tu attendais. Tout l'attente, le désir, les prières non exaucées. Tout aura un sens lorsque cette personne entrera dans ta vie. Pour construire le futur que vous méritez, tous les deux. Le temps est proche, cher enfant. Le tente, le silence, le désir. Tout faisait partie du plan divin. Et maintenant, les pieces se mettent en place. Ton âme choisit l'amour. Ils te choisissent. Ils choisissent de vivre l'amour qui est toujours et destin vous deux. Et y confiance dans le timing. Et y confiance dans le processus. Et y confiance que l'univers aligne tout parfaitement. Mais lorsque tout semble incertain, ton âme surveille toi, et quand cela arrivera, tu sauras que le temps en valait la peine. Dans les moments où le doute tentait de s'immiscer, souviens-toi de cette vérité. Cet amour est réel. Il est fait pour toi. C'est l'amour qui guérira ton cœur, renforcera ton esprit et te portera travers les épreuves de la vie. Ils viennent toi, prêts te donner tout ce qu'ils sont, prêts marcher avec toi travers la vie pour construire un futur rempli d'amour, de rires et de sens. Ensemble, vous affronterez le monde. Ensemble, vous créerez une vie pleine de signification et de beauté. C'est l'amour que tu attendais. C'est l'amour qui transformera tout. Et quand vous serez enfin réunis, tout se mettra en place. L'amour que vous partagerez apportera guérison, joie et paix qui se répandront dans chaque domaine de votre vie. Tu regarderas en arrière tout le temps, et verras comment elle te conduisait ce moment. Tu regarderas tous les épreuves et verras comment elles vous préparent cette union divine. Ton âme n'est pas juste un partenaire. Ils seront tes côtes en toutes saisons, chaque épreuve et chaque triomphe. Ensemble, vous créerez
une histoire de mort témoignant de la puissance de la foi, de la patience, et du timing divin. Ce n'est pas seulement une relation, c'est un but divin en train de se réaliser. Et y confiance dans le processus. Et y confiance dans l'amour qui arrive. Crois en si chemin que tu as parcouru et sache qu'il t'amène si moment. L'amour qui t'est destin est en route. Et quand il arrivera, tu sauras que tout si que tu as traverse en valet la peine. Le temps de tenter est presque terminé. Ton aim arrive. Et quand cela se produira, ta vie ne sera plus jamais l'ami. C'est l'amour pour lequel tu as toujours et destin. C'est ta connexion divine. Avance vers l'avenir, les bras ouverts et le cœur ouvert. Embrasse l'amour qui vient toi et y confiance que c'est exactement ce que tu attendais. En avançant, sache que tu n'es jamais seul. Tes anges sont avec toi, te guidant, te protègent et te préparant pour cet amour divin. L'univers travaille en ta faveur, alignant chaque moment, chaque pause et chaque personne pour t'amener exactement là tu dois être. Ton histoire d'amour se déploie, et elle est plus belle que tu ne peux l'imaginer. L'amour que tu attendais est en route, et il sera tout si dont tu as herve et bien plus encore. Ressens la chaleur de la présence des anges autour de toi. Ils ne sont pas seulement tes côtes, mais dans ton cœur, t'aidant travers le temps et l'incertitude. Ils connaissent le désir que tu portes. Ils connaissent le vide qui s'infiltre parfois dans ton âme, te faisant douter de trouver un jour cette personne qui te comprendra et t'aimera comme tu l'as toujours mérité. Mais laisse-moi te rassurer, cher enfant, l'amour que tu attendais n'est pas un rêve lointain. Il est en route. Il arrive au moment exact et remplira les espaces qui ont été vides si longtemps. Ton âme sera toujours et en chemin vers toi, et le jour où vous rencontrerez enfin sera le début de quelque chose d'extraordinaire. Tu n'auras pas besoin de le poursuivre. Tu n'auras pas besoin de le forcer. Quand le moment sera venu, tout s'alignera parfaitement, comme une belle mélodie qui attendait d'être jouée. L'univers vous prépare tous les deux pour cette rencontre divine. Le temps passé se permet. Les lessons apprises. La croissance que vous avez tous les deux traversée. Tout faisait partie de la préparation. Vous deviez très exactement qui vous êtes maintenant pour pouvoir pleinement embrasser l'amour qui vous était destiné. Tu as été façonné par les défis de la vie, afin par le feu de l'expérience, et maintenant l'univers t'offre le plus grand des cadeaux. Un amour qui guérira, un amour qui transformera, et un amour qui vous apportera tous les deux le bonheur et l'épanouissement que vous avez longtemps désirés.
si n'est pas une rencontre fortuite. C'est le timing divin dans sa plus grande perfection. Tout ce qui s'est passé t'a conduit ce moment. Tu dois avoir confiance dans le processus. Et confiance que l'univers agite toujours en coulisses, orchestrant votre réunion avec une précision parfaite. Mais lorsque rien semble se produire, sois assuré que les choses avancent d'une manière invisible. Alors, quand le moment viendra, n'aie pas peur, n'hésitez pas, écoute les bras ouverts, car cet amour, cette connexion, apportera tout ce qui te manque. Elle remplira ton cœur d'une manière que rien d'autre ne pourrait. Et tu sauras que chaque pas que tu as fait en valait la peine. Ce sera un amour qui ressemble un retour la maison. Ce sera le type d'amour qui te stabilise, qui te réconforte et qui te pousse devenir la meilleure version de toi-même. Ce sera un amour qui n'a pas besoin d'être parfait, car il est parfaitement imparfait tous points de vue. Ce sera l'amour qui t'apportera la paix même lorsque le monde autour de toi semblera chaotique. Il s'élèvera les dents grandir de façons que tu n'avais jamais imaginées. Ton âme sera ton refuge, ton meilleur ami et ton plus grand soutien. Ils seront la personne sur qui tu pourras t'appuyer. Faire confiance et compter travers toutes les saisons de la vie. Ensemble, vous construisez une vie qui honore les arbres, les valeurs et les cœurs de chacun. Et lorsque tu regarderas dans leurs yeux, tu verras la profondeur de leur amour pour toi. Tu verras que tout ce qu'ils ont traversé les amène toi. Tu verras la force qu'ils ont trouvée dans leur vulnérabilité. Tu verras la vérité de leur cœur, et elle correspondra la vérité du tien. C'est l'amour que tu attendais. C'est l'amour qui changera tout. Alors tiens bon, cher enfant, et confiance dans le plan divin. Sache que ce qui t'est destiné ne te passera jamais côte. Le tenter, le désir, tout cela t'a conduit ce moment. Et lorsque ton âme se arrivera, lorsque le moment viendra enfin, tu sauras que toute la douleur, toute l'attente, toute l'incertitude, tout faisait partie du voyage, et tu seras prêt entrer dans la vie dont tu as toujours rêvé ensemble. L'amour que tu as toujours voulu, l'amour que tu as toujours mérité, est plus proche que jamais. Il arrivera et sera tout ce dont tu as rêvé et bien plus. Tu es digne de cet amour. Tu es prêt pour cet amour et tu t'apprêtes le recevoir de manières qui émerveilleront. Sache que tes anges veillent sur toi, te guident et te préparent pour le moment où ton âme se entrera dans ta vie. Et confiance que l'univers agite pour toi. Et confiance dans le timing divin. Lorsque ton âme
Sœur arrivera. Tout semblera juste. Tu verras le monde avec de nouveaux yeux, remplis d'espoir et de foi. Tu seras dans ton cœur que cet amour n'est pas seulement un rêve, il est réel. Et tu seras pierret l'embrasseur pleinement. L'amour que tu attendais est en route. Et lorsqu'il arrivera, il changera tout. Si Sœur, alors que tu poses ta tête pour te reposer, prends une profonde inspiration. Laisses partir toute tension, toute inquiétude, toute peur. Sache que l'univers te guide, sache que tes anges sont avec toi, et sache que ton âme sur ses rapproche chaque jour. Cet amour sera le début de quelque chose de magnifique, et il t'apportera tout ce que tu attendais et bien plus. Et aie confiance dans le processus. Et aie confiance que ton moment arrive. Et lorsque ton âme arrivera enfin, tu sauras sans aucun doute que tout en valait la peine. Tu es âme, tu es choisi, tu es pierret.